আমাদের টিকিটের নাই। অনেক সময় লাগবে টিকিট পাইতে। Ladies and gentlemen, welcome. ভিডিও দেখে হাত উঠাইতেছে তোর হাজব্যান্ড এই যে বসছে, কোথায় বসছে? এই যে শিপে উঠে বসে গেছে। আমরা উঠতে পারি নাই, টিকিট পাই নাই। টিকিট নেই নাই। আর আমরা বিকালেরটা তো সুন্দর বেশি। আচ্ছা, ওরা হাজব্যান্ড কোন অংশে আছে? একজন শাড়ি পরাও আছে। এই যে বিয়ে, এই যে বিয়ে যাবে। এভাবে কেন দেখাবো? হ্যাঁ, এখন দেখছি, কিন্তু এই সাইডে মাঝামাঝি। তাহলে এখন চলে যাই আমরা, কেন? ওরা চলে যাক তারপরে। না, তাতেও সমস্যা নাই, একসাথে গেলে একসাথে কি ভালো। পুরো একটা রাইড করলাম ওদের সাথে। একসাথে যাওয়া যাবে না, কেন? আমাদের টিকিট নেই। টিকিট কিনলেও এটা পাবো না। জিজ্ঞেস করে যাইতে পারে। আলাদাই থাকে, যাই নাকি তখন কি করতে চাও? চলে যেতে। টিকিট পাবা না বইলে আবার না, এখানে না, বাসায় আমাদের আমাদের হোটেলে যায়া বিকালে আবার আসবা। বলো কথাটা। আমাদের টিকিট চাই সন্ধ্যাবেলা। ওদের ইয়ে করি, ওদের বিদায় করে ফেলি। ওরা দেখবে না কিনা দরকার না। কোথায়? আমি তো দেখি না। ওই যে দেখতেছি, ওই যে জোড়াফুলকে প্রথম অংশে, দ্বিতীয় অংশে একটা হারাই ফেলছি। চতুর্থ লাইন যাও। চতুর্থ ওই যে জোড়া হাত লাল। ও হ্যাঁ, কি কোইন্সিডেন্স! আল্লাহ পাক অনেক খুশি করতেছে। আল্লাহ মালিক। চলো চলো না, ওদেরকে বিদায় করে দিয়ে তারপরে যাই। ওরা ছেড়ে দিবে এখন। এখন আমরা কি হোটেলে যাবো? হ্যাঁ। Condominiums, a 5-star restaurant, and a 5-star hotel. Quick question. Can anyone tell me what's the name of the tallest building in the world? What's the name of বিয়ে it? দিছো? আচ্ছা, Burj Khalifa, Burj Dubai is correct. We've got a good group. মাশাআল্লাহ, এটা That বিশাল building একটা stands ব্যাপার। at মা বাবার জন্য, 2,722 ওদের feet নেক্সট tall. লাইফের Ladies জন্য। and gentlemen, আমার দুইটা মেয়ে তো look to এখনো the হয় top নাই। of Trump আমি Towers and stack এই জন্য যে another মানে Trump আমার Towers on top of মনে it. হয় যে অনেক কিছু নাই। This will equal the same height as the ছুঁয়ে door মেঘটাকে আবার as the jewelers building in front of us to the left. If the third and final setback is the same height as the black box structure walked এই into যে our কালো right, বিল্ডিংটা AMA Plaza, সম্ভবত formerly ফজলুর known রহমান as নাম the ওনার। IBM building, এবং এই completed by a বিল্ডিংয়ের German উপরে architect depend in করে কিন্তু 19 about buildings in the city. This is Marina City, or nomadic names, the torn towns of the Middle East. There are no writing was in nature, there should be none in architecture. And ladies and gentlemen, when you walk into your apartment here, it is extremely narrow. Widens as you walk throughout the apartment, shaped sort of like a piece of pie or pizza. Each floor connected to a central stem. Think of petals on a flower. And when the buildings first opened, not always the case. You see, they needed to knock out one of the west side bays here
to make room for the expansion of the LaSalle Street Bridge. Originally a warehouse, now home to 2 restaurants, condominium office space, Whirlpool, and Encyclopedia Britannica. But if we have any, this is a LEED certified building. LEED stands for Leadership in Energy and Environmental Design. Building holds a platinum rating. That is the highest award that the building can achieve. Basically like winning an Academy Award for a building. It also has a green roof, which mitigates rainfall, has plants, trees, vegetation. Chicago has more green buildings than any other city. In the Art Deco style of architecture, Art Deco buildings typically have the geometrical ornamentations, vertical lines working your eyes up, and setbacks at the top. This was the largest concrete structure in the world when it opened. Today it's only second to what building? And they just finished developing it. Wool Point East and West, only 2 residential buildings. Wool Point East, 700 feet tall. Wool Point West, 600 feet. Salesforce, only commercial of the 3, topped out at 800 feet. By the way, this is also where we get our name, Chicago. The locals, they were in a tavern and they raised the tinker. They just didn't know that they translated into wild, smelly onions. As we're turning into the North Branch, just a heads up, the only portion of the tour where we're going to ping pong from the left side to the right side of the building. The ramps are too narrow. They have to drop their keys off to a valet who parks their cars for them. In the red brick building, it's the Fulton House, completed by Frank D. Abbott back in 1908, was an old cold storage warehouse utilized for milk, butter, and eggs. You can take a photo of yourself in the reflection of the building. Hashtag Tours with Kenny. কত সুন্দর Now, ladies and gentlemen, to give you an idea as to how the 24th, when it wants to be blown east by the wind, 160,000 gallons of water goes to the west end of the building, all computer automated. Off and to our right, we've got 100 North Riverside. The building is home to the Boeing headquarters, which is home to a Boeing store for all of your Boeing needs. 36-story building, built with a 13-story load. A fine one, is beautiful as Chicago architecturally, in my opinion. By the way, we are on Instagram. Hashtag Wendella. Hashtag Wendella Boats. Hashtag Tours with Kenny. I just thought of it. Directly off and to our right, once you're done taking your photo, beautiful glass structure, River Point. Opened 6 years ago in 2017, LEED certified as well, gold, made of 55% recycled materials. Home to February. Now the Reed, it opened up within the last couple of weeks, ladies and gentlemen. Over 3,700 new residences being placed here. The South Loop is booming. The question in front of us to the left, does this building look similar to the one we saw early on? At the time, we feared density. City knew what they knew today, they may want to reconsider. 74, formerly known as the Sears Tower, now known as the Willis Tower. 1974 50 বছরের বেশি হয়ে গেল Building on a very windy day, the building can sway about 18 inches in each direction. Workers in those top floors, see on those windy days, they go into the bathroom to see water in the toilets sloshing around. That would give me a heart attack. Pedersen and Fox back in 1990 was the tallest reinforced concrete structure in the world for about 2 years till it was passed by Central Park in Hong Kong. And 300 south of Wacker has the mural of the river and of our streets alongside of it. The red block in the center is just the biggest "You Are Here" sign, known as the Sky Deck.
Down 1,152 feet and see your death. Yes, I'm afraid of heights. I have not been up there. And yes, it is true. About 6 years ago, story building. You've ever seen the film Ferris Bueller's Day Off? And you remember the scene when Ferris Bueller's dad looks down to the parade from his office building? He's doing it from on top of the Florence Cathedral, resembling a bell tower. Struck to the east of it, 55 West Wacker. I just call it the hashtag building. But you'll notice the next building in front of us has the silver. তাহিদ জি এই ভিডিওটা তুলো বা দিকেরটা কোন দিক থেকে شو يعني انت شفتي انت حسيتي منك لبسي تحت شيء مثل فرجيني لبسي لبس الشورت One thought Oprah Winfrey lived in? She didn't live here. Started the rumor herself. Lived in Water Tower, place a block south of the John Hancock Center. Other famous people have lived here. Joe King Nolan, Derrick Rose, Sammy Sosa, and other Cheetos. Now, that rounded structure at the top, that's a five-star French restaurant known as Ziti. And it's not rotating. By the way, the restaurant is now up for sale. $80 million. One potential buyer. What did you want to turn it into? An Arby's. I never do callbacks. A penthouse, ladies and gentlemen, a penthouse. Now, ladies and gentlemen, something else that I do want to mention is that you may notice it's the only building east of Lake Shore because of the Chicago ordinance. It says you can't build east of Lake Shore on land. But the architect said that we're not building on land, we're building on landfill. Completely right. Everything, as I mentioned, he said that bridge is not on land but on landfill. The building was able to be completed. Loophole, no land. The Constellation Drive Bridge. First person to ever cross $6 million Delaware Roosevelt in a consistency tour. But ladies and gentlemen, there was a man found living underneath the bridge. Homeless man named Richard Dorsey. He built himself a 9x9 apartment made out of wood underneath the bridge. When we found him with 3 appliances, a microwave oven, 19-inch TV, and a Game Boy. By the way, those third graders had no clue what a Game Boy was. I almost cried. When the bridge opened in the center, he had all of his appliances tethered down, and he stole his electricity from the bridge houses. Question is, how did he get caught? Ladies and gentlemen, very true story. You can look it up. It was around the Super Bowl. He decided to himself the Super Bowl time. Look him up. Richard Dorsey. Worked there for 3 years. Interviews 1 and 2. Leading by James to step on 2006. One measure here to start. You have about $2.5 million. Town home about $4 to $11 million. Penthouse 2 floors. Comes with his own squats court, basketball court. He's listed at close to about $60 million. So he walked in, population 2 got the building. Looking to his son, who they made on the studio. You look off into your right, you're gonna find a black building coming into view with 2 white antennas. That is the former John Hancock Center. And yes, I said building lost its naming rights 2 years ago. It was by street address 875 Michigan. Completed in 1969 by Skidmore Homes in Maryland. Upon its completion, what was on the April
residential 1800. The building is home to a few observation decks. The 360 is a tent. When you're in the tent, you're the glass box tilted out. আমরা আমেরিকার শিকাগো শহরে আছি, যে শহরটা একটা লেকের নিচে দাঁড়ানো বা লেকের পাশেই দাঁড়ানো। এটা একটা পুরানো শহর, যে শহরটা অনেক বাণিজ্যিক এবং ঐতিহাসিক কালচারের সাক্ষ্য বহন করে। এই শহরটা আমেরিকার তৃতীয় বৃহত্তম শহর, যেটা মিশিগান লেকের পাড়ে অবস্থিত। এখানে 10 মিলিয়ন লোক বাস করে। এটাকে পৃথিবীর কসাইখানাও বলা হয়, কারণ একসময় এখান থেকে প্রচুর মাংস উৎপাদন হতো এবং সেখানে মাংস রপ্তানি করা হতো। এবং 1971 সালে এই জায়গায় একটা ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হয়। একটি গরুর গোয়ালের থেকে এই অগ্নিপাতের শুরু হয় এবং সেখানে প্রচুর লোক এখানে মারা যায়। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, বাঙালি বিবেকানন্দ দাস এখানে ধর্মীয় একটা বড় কনফারেন্সের তদানীন্তনকালে সবচেয়ে বড় কনফারেন্স ধর্মীয় ছিল এটা। সে জায়গায় 15-16 মিনিটের একটা বক্তব্য পৃথিবীকে একটা আশ্চর্যজনক বাণী শুনিয়ে যায়, যেটা বিবেকানন্দর বাণী হিসেবে পরিচিত। আপনারা সবাই ইউটিউবে দেখতে পারেন। আমাদের বাঙালি হিসেবে আমাদের সবচেয়ে গর্ব হলো আজকে যার জন্য এই বিল্ডিংয়ের সামনে আসা, সে হলো শ্রদ্ধেয় ফজলুর রহমান খান। উনি বুয়েট থেকে ব্যাচেলার করা, বাংলাদেশেরই সন্তান, পরবর্তীতে আমেরিকার নাগরিক এবং বাংলাদেশের নাগরিক দুটোই ছিলেন। উনি বুয়েট থেকে ব্যাচেলার করেন, পরবর্তীতে চিকাগোতে গ্র্যাজুয়েশন, মাস্টার্স এবং ডক্টরেট করেন। উনি পৃথিবীর নির্মাণ শিল্পকে একটা নতুন ধারাতে নিয়ে আসছেন, যাকে নির্মাণ শিল্পের আইনস্টাইন বলা হয় ওনাকে। উনি পৃথিবীতে যে জিনিসটা নিয়ে আসছেন, হাই রাইজ বিল্ডিং, যেটা উঁচু বিল্ডিংয়ের নির্মাণ কৌশল, সেই কৌশলের উপর আজকে পৃথিবীর শত শত বিল্ডিং তৈরি হয়েছে। আমরা আজকে যে বিল্ডিংটা উইলস টাওয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, সেই উইলস টাওয়ারও ওনার একটা নির্মাণ করা জিনিস, নির্মাণ করা বিল্ডিং। ওনার সেই টেকনিক মাধ্যমে এটা নির্মাণ করা হয়েছে। আমরা এই মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। 50-এর কিছু উপরে ওনার বয়স হয়েছিল, উনি মারা যান। উনি বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় পুরস্কার, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পুরস্কার পুরস্কৃত হয়েছেন। আমরা তার নামের উপরে গর্ব করি। আমি গতকালকে শিকাগোর এই হ্রদের একটা ক্যানেলে দিয়ে শিপ জার্নি করতেছিলাম। ও জায়গায় যে ভাষ্যকার ছিল, সে ভাষ্যকার যখন একটা বিল্ডিং দেখিয়ে এবং বাংলাদেশ বলে এবং ওনার নাম বলে বারবার বলছিল, আসলে আনন্দে গর্বে ভরে উঠল যে এরকম একটা বিল্ডিং, এরকম একটা শিল্প, এরকম একটা জিনিস উদ্ভাবক আমাদের এই গুণী ব্যক্তি। আমরা তাকে স্যালুট জানাই, তাকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আমরা ওনার ব্যাপারে আরও কিছু জানবো এবং আমরা এই বিল্ডিংয়ের এখন উপরে উঠবো। আশা করি উপরে উঠেও কিছু ছবি দিতে পারবো।